Next part, correction to a correction formula. First correction is fuse wire correction. त्याला आपण काय म्हणतो TF. Second correction is acid correction TA. And last one is cooling correction TC. बघा कोणत्या कोणत्या करेक्शन्स आहेत. फर्स्ट करेक्शन काय फ्यूज वायर करेक्शन म्हणजे फ्यूज वायर गरम होण्यासाठी जो वेळ लागतो त्या करेक्शनला आपण काय म्हणतोय फ्यूज वायर करेक्शन TF. acid correction TA. cooling correction TF. correction formula HCV is equal to Q is equal to capital W plus small w into T2 minus T1 plus TC minus TA plus TF divided by M. The next part, correction formula. कोणता correction formula? Simple. Correction formula, fuse wire correction TF, acid correction TA, cooling correction TC. Formula HCV is equal to Q is equal to capital W plus small w into T2 minus T1 plus TC minus TA plus TF divided by M. काय सांगता येईल बघा. Next part, correction formula. Simple. Correction formula, fuse wire correction TF, acid correction TA, cooling correction TC. Correction formula first, fuse wire correction TF, acid correction TA, cooling correction TC. Formula HCV is equal to Q. कोणता फॉर्म्युला येईल? HCV is equal to Q is equal to capital W plus small w into T2 minus T1 plus TC minus TA plus TF divided by M. ठीक है. राइट करता करेक्शन फॉर्म्युला. कौन सांगते हैं रीड करते हैं करेक्शन फॉर्म्युला फास्ट. हाँ करेक्शन फॉर्म्युला परत एकदा सांग. हाँ ठीक आहे मुकुंद. HCV is equal to Q is equal to capital W plus small w into T2 minus T1 plus TC minus TA plus TF upon M. हाँ गुड. बघा परत एकदा फ्यूज वायर करेक्शन TF, acid correction TA, cooling correction TC. Next part, correction formula HCV is equal to Q is equal to capital W plus small w into T2 minus T1 plus TC minus TA plus TF divided by M. राइट करता करेक्शन फॉर्म्युला लिहिता. हाँ राइट करा. कंप्लीट झालं की सांग. कंप्लीट झालं की चॅट बॉक्सला टाका फास्ट. एकदम सिंपल फॉर्म्युला आहे. कोणता फॉर्म्युला आहे करेक्शन फॉर्म्युला. काय येईल करेक्शन फॉर्म्युला फर्स्ट फ्यूज वायर करेक्शन TF, acid correction TA, cooling correction TC. Formula HCV. Simple formula HCV is equal to Q is equal to capital W plus small w into T2 minus T1 plus TC minus TA plus TF divided by M. ठीक है. फर्स्ट फॉर्म्युला फर्स्ट प्रॉब्लेम. Problem based on bomb calorimeter. Right करा. A bomb calorimeter give the following data below. First, weight of coal sample is equal to 1.12 gram.
Simple. Weight of water taken is equal to 506 gram. Next, water equivalent of bomb and calorimeter is equal to 2000 gram. Next, rise in temperature T2 minus T1 is equal to 2.42 degrees Celsius. Cooling correction is equal to 0.045 degrees Celsius. A problem write करा. Problem based on bomb calorimeter. A bomb calorimeter gives the following data below. Weight of coal sample is equal to 1.12 gram. Weight of water taken is equal to 506 gram. Water equivalent of bomb and calorimeter is equal to 2000 grams. Rise in temperature is equal to 2.42 degrees Celsius. Cooling correction is equal to 0.045 degrees Celsius. Leela, right? Problem Leela के दादा. Fast. Problem complete lies complete झाले की सांगा chat box ला टाका. Sir. Sir. हाँ बोला. Weight of coal sample एक 1.12 है का? हाँ. व्यवस्थित लिहून घ्या, काय अडचण नाही. एक प्रॉब्लेम लक्षात आला की परत किती त्या टाइपचे आपल्याला सॉल्व्ह करता येतात. प्रॉब्लेम राइट झाला, लिहिला की चॅटला टाका, चॅट बॉक्स. गुड. ठीक आहे. परत एकदा बघा. प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन बॉम्ब कॅलरीमीटर. The bomb calorimeter give the following data below. Weight of coal sample is equal to 1.12 gram. Weight of water taken is equal to 506 gram. Water equivalent of bomb and calorimeter is equal to 2000 grams. Rise in temperature 2.42 degrees Celsius. Cooling correction 0.045 degrees Celsius. Now, next part. Next lab. Correction due to acid. 50 calorie. 50 calorie. Correction due to acid 50 calorie. Fuse wire correction 5 calorie. If the sample contain 5% hydrogen, calculate gross and net calorific value of coal. Take heat of steam is 587 kilocalorie per gram. Right करा given lab. 6. Correction due to acid 50 calorie. Fuse wire correction 5 calorie. If the sample contain 5% of hydrogen, calculate the gross and net calorific value of coal. Take heat of steam is 587 kilocalorie per gram. Given capital W is equal to 506 gram. Small w is equal to two 200 grams. M is equal to 1.12 grams. Ta acid correction is equal to 50 calorie. Tf is equal to 5 calorie. Hydrogen is 5%. T2 minus T1 is equal to 2.42 degrees Celsius. Tc cooling correction is equal to 0.045 degrees Celsius.
latent heat of steam is equal to 587 kilocalorie per gram. राईट करा, फॉर्म्युल्यामध्ये टाका. कंप्लीट झालं की सांगा. प्रॉब्लेम प्लस गिवन. व्हॅल्यू टाका, सॉल्व करा. लिहिलं, कंप्लीट झालं. सही. नाही सर. गिवन कंप्लीट सर म्हणताय. ठीक आहे, गुड. फॉर्म्युला लिहा मग नेक्स्ट. फॉर्म्युला लिहा, व्हॅल्यू टाका. दिले कॅपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 मायनस T1 प्लस TC मायनस TA प्लस TF डिवाइड बाय M. कॅपिटल W किती आहे? 2000. स्मॉल w 560 डॉट. T2 मायनस T1 किती आहे? 2.42. TC 0.045 मायनस TA 50 and TF 5 डिवाइड बाय 1.12. सॉल्व करा ब्रॅकेट आणि आन्सर सांगा मला. HCV Q इज इक्वल टू ब्रॅकेट सॉल्व करा फक्त. इलेशने आन्सर 5466. ठीक आहे, आणखीन सॉल्व करू द्या बघू. मुलीमध्ये देवकी काय आला आन्सर? ठीक आहे, श्रीराम 5466. गुड. समृद्धी 5466. ज्याने सॉल्व केले त्याने नेक्स्ट सॉल्व करा. HCV सेम फॉर्म्युला आहे. HCV डिटरमाइन झाला की LCV चा फॉर्म्युला कॉमन आहे. जुना फॉर्म्युला आहे त्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाका. लॅटेंट 8 दिले 587. हायड्रोजनचं पर्सेंटेज दिले 5. समृद्धी सॉल्व करता येईल का? यस सर. निलेश LCV काढता येईल? यस सर. डिटरमाइन करा. ज्यांना लक्षात येत नाही ब्रॅकेट त्यांच्यासाठी मी शो करतो. ठीक आहे, बघा असे ब्रॅकेट्स आलेत का? आन्सर आले का बघा. HCV इज इक्वल टू 5466.33 ग्रॅम पर कॅलरी. काय डाऊट असेल तर विचारू शकता. सॉल्व झाला? निलेश म्हणतात LCV इज इक्वल टू 5 टू. ठीक आहे, मुकुंद सॉल्व करताय का नाही? मुकुंद काय लक्षात येईना?
हो सर करते. बर. आणि नेक्स्ट ज्ञानेश्वर लक्षात येते का नाही प्रॉब्लेम? Yes, sir. ठीक आहे. नेक्स्ट राज आहेत का राज? येस सर. हा लक्षात येतो का? हो सर. हा 5 to 0 to 18 गुड. लक्षात येत, ज्यांना लक्षात येई नाही त्याच्यासाठी मी कॅल्क्युलेशन दाखवतो. ठीक आहे. हा इथे काय चुकलंय बघा काहीतरी यांचं. काय आलंय 5. हा ठीक आहे, एवढंच येते का आन्सर? हो सर. Yes, sir. हा ज्यांना सॉल्व्ह झालं नाही त्यांनी राईट करा. सेकंड फॉर्म्युला LCV इज इक्वल टू HCV minus 9 into H into latent heat of steam divided by 100. सेम फॉर्म्युला आहे. 0.9 घेतलं काय किंवा डिवाइड बाय 100 घेतलं काय सेम असं. हा कम्प्लीट प्रॉब्लेम झाला की सांगा, नेक्स्ट प्रॉब्लेम देतो. आणि एक सॉल्व्ह झाला की आपल्याला सॉल्व्ह करता येत आहेत बाकीचे. ठीक आहे. हा ठीक आहे, बाकीचे हा 700 सॉल्व्ह झाला. हो सर. त्या काय डाऊट आहे? नाही सर, सॉल्व्ह झालं. नेक्स्ट हा B08 वैष्णवी Yes, sir. सॉल्व्ह केलं काय? हो सर. नेक्स्ट हा अस्मिता B29 सर. हा सॉल्व्ह होतोय प्रॉब्लेम. हो होते. ठीक आहे, नेक्स्ट प्रॉब्लेम घ्या. लिहिला असेल तर तुम्ही. The following data is obtained in bomb calorimeter experiment. Weight of empty crucible 3.750 gram. Weight of crucible plus fuel 4.650 gram. Water equivalent of calorimeter 570 gram. Next, water taken in calorimeter 1500 gram. Observe rise in temperature 3.7 degrees Celsius. Cooling temperature, cooling correction TC 0.049 degrees Celsius. Acid correction TA 72.6 calorie. Fuse wire correction TF is equal to 4.2 calorie. Calculate the gross calorific value of fuel if the fuel contains 6.5% of hydrogen. Determine the net calorific value of fuel. आता या ठिकाणी काय दिलं नाही, कोण सांगते? आपल्याला वेट दिलं नाही. वेट दिलं नाही म्हणजे डिटरमाइन करायचं आहे. वेट ऑफ क्रुसिबल प्लस फ्युएल मायनस वेट ऑफ एम्प्टी क्रुसिबल. सेकंड मधून फर्स्ट मायनस केलं की आपल्याला वेट मिळतं. ठीक आहे. राईटअप झालं की सांगा, मग आपण पुढे जाऊ. प्रॉब्लेम लिहून घ्या, त्याशिवाय लक्षात येणार नाही.
हा B18 स्वरूपा B18 स्वरूप आहेत का? रिप्लाय द्यायचं थोडस. हा स्वरूप राठोड. हा कंप्लीट झालं. लिहिलं. नाही झालं. हो ठीक आहे. कंप्लीट झालं की चॅट बॉक्सला टाका. ठीक आहे. मग गिवन बघा. कॅपिटल W इज इक्वल टू 1500 ग्रॅम. मास ऑफ फ्युएल 4.650 minus 3.750 gram is equal to 0.9 gram. Small w 570 gram. हे गिवन राईटअप करा. महत्वाचं काय हो, आपल्याला मास ऑफ फ्युएल पहिल्यांदा डिटरमाइन करावं लागतंय. आणि ते आपण कसं डिटरमाइन करतोय? वेट ऑफ क्रुसिबल प्लस फ्युएल मायनस वेट ऑफ एम्प्टी क्रुसिबल. ठीक आहे. गिवनला capital W is equal to 1500 gram. Mass of fuel is equal to 4.650 minus 3.750 gram is equal to 0.9 gram. Small w is equal to 570 gram. Right केलं? Yes, sir. हा नेक्स्ट. एवढं लिहिलं असेल तर नेक्स्ट बघा. नेक्स्ट T2 minus T1 is equal to 3.7 degrees Celsius. Tc is equal to 0.049 degrees Celsius. Ta is equal to 72.6 calorie. Tf is equal to 4.2 calorie. Hydrogen is equal to 6.5. Latent heat of steam is equal to 587 kilocalorie per gram. HCV is equal to capital W plus small w into T2 minus T1 plus Tc minus Ta plus Tf divided by m. राईट करा फॉर्म्युला पर्यंत. सर वर सुद्धा दाखवलं. हा गिवन राहिले का तुमचं? हा पार्ट राहिलाय का? थोडं वर अजून. हा कंप्लीट झालं की सांगा, मग पुढे जाऊ आपण. कंप्लीट झालं की रिप्लाय द्या. झालं सर. हा ठीक आहे. गुड. नेक्स्ट राईट करा. याच्या व्हॅल्यू टाका, सॉल्व करा. काय डाऊट असेल तर विचारू शकता तुम्ही प्रॉब्लेम मध्ये.
हा व्हॅल्यू पुटअप करता येतील तुम्हाला? म्हणजे काहीतरी द्या रिप्लाय यस नो. Yes, sir. ठीक आहे, तरी सॉल्व करा. श्रीराम HCV आला का हा? ठीक आहे, वैष्णवी 8536 LCV डिटरमाइन करा. ज्यांचं कंप्लीट झालंय त्याने पुढे LCV डिटरमाइन करा. हा 8537.36 कॅलरी पर ग्रॅम. नेक्स्ट LCV डिटरमाइन करा. हा फॉर्म्युल्यात व्हॅल्यू टाका आणि डिटरमाइन करा. ठीक आहे, 8193. ज्यांनी सॉल्व केलं नाही त्यांनी लिहून घ्या. एट 8193 करेक्ट. मुकुंद काय लक्ष देईनात काय प्रॉब्लेम? मुकुंद PhD सर लिहून घेतोय सर. बर. राज येस सर, संपलं. हा ज्ञानेश्वर कॅल्क्युलेटर नाही सर. ज्ञानेश्वर साई येस सर, येस लक्षात. हा ठीक आहे. आता तुम्हाला एक सॉल्व करायला दिला तर सॉल्व करायचं, फक्त प्रॉब्लेम दिला तर Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Following observations were made by bomb calorimeter. First, weight of coal burn M is equal to 1.02 gram. Weight of water taken in gram, capital W 750 gram. Weight of water equivalent small w is equal to 2200 gram. Rise in temperature T2 minus T1 is equal to 2.42 degrees Celsius. Fuse wire correction TF is equal to 3 calorie. Acid correction TA is equal to 4.5 calorie. Cooling correction TC is equal to 0.045 degrees Celsius. Percentage of hydrogen H is equal to 8%. Latent heat of steam is equal to 540 calorie per gram. Calculate gross and net value of net calorific value of coal. Small m किंवा राईट करा आणि सॉल्व करा. कंप्लीट झालं की सांगा, पुढे जाऊ आपण.
लिहिला प्रॉब्लेम? हा श्रद्धा लिहिला? Yes, sir. ठीक आहे. गिव्हनला फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू टाका. गिव्हन हा फॉर्म्युला व्हॅल्यू पुटअप करा. आन्सर्स बघू काय येत आहे. डिफरंट वेगवेगळे आन्सर्स यायला लागले. साक्षींचा आले 7121. धनश्री म्हणतायत 7264. ठीक आहे. नेक्स्ट कुणाचं सॉल्व्ह झालं असेल तर आन्सर्स समृद्धी 7121. सेवन वन थ्री सिक्स. ठीक आहे. ज्यांनी लिहिलं असेल त्यांनी बघा. आन्सर इज फॉर्म्युला लिहिलंय सगळ्यांनी? Yes, sir. फॉर्म्युला लिहिला असेल तर पुढे जाऊ आपण. काय आलं? HCV इज इक्वल टू 7121.81 कॅलरी पर ग्रॅम. आणि सगळ्यात महत्वाचं युनिट द्यायचं त्याला. काय करायचंय? युनिट. LCV डिटरमाइन केलं सगळ्यांनी? Yes, sir. LCV काय येतोय मग? 6733.01. 6733.01. ठीक आहे. ज्यांनी राईट केलं नाही ते लिहितील. ठीक आहे. कुणाचा आन्सर वेगळा असेल त्यांनी चेक करा कुठं आपलं चुकीचं आलंय. हे कम्प्लीट झालं असेल, HCV कम्प्लीट झालं असेल तर सांगा, आपण पुढे जाऊ. झालं कम्प्लीट? ठीक आहे. हे दोन आन्सर्स येतात का बघा. LCV इज इक्वल टू 6733.01 कॅलरी पर ग्राम. HCV इज इक्वल टू 7121.81 कॅलरी पर ग्राम. कोणते दोन आन्सर्स आहेत? HCV इज इक्वल टू कोणते दोन आन्सर आहेत? HCV इज इक्वल टू 7121.81 कॅलरी पर ग्राम. LCV is equal to 6733. LCV is equal to 6733.01 कॅलरी पर ग्रॅम. ठीक आहे. सॉल्व करता येतील आता लास्ट प्रॉब्लेम? Yes, sir. लास्ट प्रॉब्लेम घ्या आणि तुम्ही सॉल्व करा.
The following observation were made by bomb calorimeter. Weight of coal burn is equal to 1.2 gram. Weight of water taken in calorimeter is equal to 1200 gram. Rise in temperature is equal to 2.50 calorie. Fuse wire correction is equal to 8 calorie. Acid correction is equal to 25 calorie. Cooling correction is equal to 0.022 degrees Celsius. Percentage of hydrogen is equal to 6. Latent heat of steam is equal to 580 calorie. Calculate gross and net calorific value of coal. W is equal to 750 gram. Kilo. Following observation were made by bomb calorimeter. Weight of coal burn. First, weight of coal burn is equal to 1.2 gram. Weight of water taken in calorimeter is equal to 1200 gram. Rise in temperature is equal to 2.50 degrees Celsius. Fuse wire correction 8 calorie. Acid correction to 5 calorie. Cooling correction is equal to 0.022 degrees Celsius. Percentage of hydrogen is equal to 6. Latent heat of steam is equal to 580 calorie. Calculate gross and net calorific value of coal. Capital W is equal to 750 gram. Solve करा आंसर सांगा. क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम लिहिला? Yes, sir. हा. सॉल्व करा. काय डाऊट आले तर विचारा. बघा की 1 नेक्स्ट पेज. हा. श्रीराम काय म्हणताय? 4070. ठीक आहे, गुड. सॉल्व करू द्या बाकीच्यांना. श्रीधर आहेत का? श्रीधर
हा सॉल्व्ह झाला का हो? Yes, sir.